Здравствуйте, меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Добро пожаловать. И давайте начнем работать. We have already discussed all the things that we do утром, днем, вечером. And you remember we learned the three verbs that correspond to the three major meals that we eat every day. Завтракать, обедать, ужинать. And now you know that утром мы завтракаем, днем мы обедаем, а вечером мы ужинаем. Now let's look at this picture. Кто это? Это Иван Иванович и его семья. Что они делают утром? Утром они завтракают, днем они обедают, а вечером они ужинают. Ну, хорошо. So let's take a look at this. Утром Иван Иванович и его семья завтракают, днем они обедают, вечером они ужинают. I want you to read this paragraph. Утром Иван Иванович и его семья завтракают, днем они обедают, вечером они ужинают. Please read this in your classrooms. Read out loud. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, утром Иван Иванович и его семья завтракают, днем они обедают, а вечером они ужинают. And now let me ask you, когда вы завтракаете? Мы завтракаем утром. Пожалуйста, let's read this. Когда вы завтракаете? Мы завтракаем утром. Now just the interrogative word когда. When. Когда вы завтракаете? Мы завтракаем утром. And now I would like to ask you this. Когда вы обедаете? Мы обедаем днем. Let's look at this. Когда вы обедаете? Мы обедаем днем. Хорошо. And let's work on this. Когда вы ужинаете? Мы ужинаем вечером. Посмотрите, пожалуйста. Когда вы ужинаете? Мы ужинаем вечером. Хорошо. Утром мы завтракаем, днем мы обедаем, вечером мы ужинаем. Ну, хорошо. And now, how would you ask your friend? How would you ask your friend, when do you eat breakfast? Когда ты, you are speaking to a friend of yours, so you can be very informal and use the second person singular pronoun. Когда ты завтракаешь? How would you ask him when he eats lunch? Когда ты обедаешь? And now let's ask about supper. Когда
Ты ужинаешь. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, утро. What happens утром? Утром мы завтракаем. And in the morning, we can sometimes be a little bit short of time, and then we are running late. Мы опаздываем. Let's take a look at this verb. Опаздывать. To be late. To be late. Опаздывать. 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 Yes, it is a rather long verb. Опаздывать. And you know, when we conjugate a verb, we first get rid of te and the soft sign. And опаздыва is the stem of this verb that we'll be adding endings to. So, я опаздываю. Ты опаздываешь. Он опаздывает. Мы опаздываем. Вы опаздываете. Они опаздывают. Они опаздывают. Well, when you're saying я опаздываю, it does not mean I'm late. It means I am running late. I am running late, and if I don't hurry, I will be late. But I'm not yet late. Я опаздываю. Я опаздываю. Well, let's write down the conjugation of this verb. So, опаздывать. Опаздывать. And it's a regular first conjugation verb. So, я опаздываю. Я опаздываю. This is a rather long verb, so when you are writing it down, please make sure that you are not losing any letters on the way. Я опаздываю. Ты опаздываешь. And you know, ешь is our regular verbal ending for the second person singular. Ты опаздываешь. Он опаздывает. Он опаздывает. Then yet is our ending. Он опаздывает. And you can complete this a little bit later when you are working on your own. Мы опаздываем. Вы опаздываете. Они опаздывают. Они опаздывают. Утром они опаздывают. And then the big question is, why? Why are you late? Почему? Почему? That's another interrogative word that we are learning with you. Почему? Why? We are inquiring about the reason. Well, why are you late? Почему ты опаздываешь? Почему ты утром опаздываешь? Почему? Why? Pronounce this word for me. Почему? Почему? Почему ты опаздываешь утром? Почему Нина утром опаздывает? Почему Максим утром опаздывает? Почему вы опаздываете? Well, then sometimes we don't know the reason. Look at this verb. Знать. Знать. По-английски
to know. Знать. Знать. Now that's a short little word, and I hope that you will be able to conjugate it very well. Я знаю. Ты знаешь. Он знает. Мы знаем. Вы знаете. Они знают. Они знают. That's a very important verb for us, so we need to write this down. Так, we are working on the conjugation of the verb знать. Знать. Я знаю. That's our ending. Ты знаешь. Ты знаешь. Он знает. And right after this lesson is over, you can continue. Мы знаем. Вы знаете. Они знают. Они знают. And what do you say when you don't know? Я не знаю. Я не знаю. Мы не знаем. Он не знает. Ну, хорошо. Хорошо. And then now we are ready to start working on something very interesting, very Russian. But because it is very Russian, it may not be very easy. We will start working on the possessive modifiers. Well, we already know его, ее, их. Его, his, ее, her, их, their. Его, ее, их. But we never talked about my and your. Well, let's look at this little word. Мой. Мой. That's the Russian equivalent of my. Мой. Мой. Now I have a few things on this desk that are mine. And I can talk about моя газета, мой журнал, мой карандаш, мое письмо, моя книга. And these are my things in general. Мои вещи. What happens to the possessive modifier мой when it modifies different types of nouns? We have to come back to masculine, feminine, neuter, and plural nouns. So, the possessive modifier мой has a masculine form, a feminine form, the neuter form, and the plural form. And it agrees in number and gender with the noun that it modifies. So let's take a look at this. Мой дом. Дом is masculine, so the possessive modifier мой appears here in its masculine form. Мой дом. Книга is feminine, so we say моя книга. And the possessive modifier takes the feminine ending. Моя книга. Письмо is neuter, so the modifier takes the neuter ending. Мое письмо. And родители is a plural noun, so we say мои родители. And the modifier appears in the plural form. Мой дом, моя книга, мое письмо, мои родители. And now I want everybody to repeat after me. Мой
дом. Моя книга. Мое письмо. Мои родители. So, let's practice. Итак, посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Это письмо. Это мое письмо. Вот ручка. Это моя ручка. Это телефон. Это мой телефон. Хорошо. Вот журнал. Это мой журнал. Вот книга. Это моя книга. Это газета. Это моя газета. Моя газета. So we need to work on this a little bit. So let's begin with this. Дом. Дом. This is a masculine noun. So how can I say my house? Мой дом. Мой дом. Let's work on квартира. Квартира. Квартира is a feminine noun. So how can I say my apartment? Моя квартира. Моя квартира. Письмо. Письмо. Ends in O. It's neuter. So what do we say about it? Моё письмо. Моё письмо. And now let's look at this noun. Друзья. Remember this one? Friends. Друзья. It's a plural noun. So how do we say my friends? Мои друзья. Мои друзья. Masculine, feminine, neuter, plural. And the form of the modifier depends upon the noun. If it modifies a neuter noun, it appears with if it modifies a masculine noun, it appears with the masculine ending on it, мой дом. It takes the feminine ending if it modifies a feminine noun, моя квартира. When it modifies a neuter noun, it appears with the neuter ending on it, моё письмо. And when it accompanies a plural noun, it takes the plural ending, мои друзья. Мой, моя, моё, мои. Masculine, feminine, neuter, plural. So we cannot escape the topic of gender and how important it is in the Russian language. Well, now let us move on and we will look at this other possessive modifier. Твой. Твой. Твой по-английски your. Your singular. It's the possessive of ты. Твой. Notice that just like мой, it ends in ой. So it will follow exactly the same rules. It will agree in number and gender with the noun that it modifies. If this is your magazine, I can say твой журнал. Твоя книга. Твоё письмо. And in general, these are your things. Твои вещи. So let's take a look at this. Твой дом. Твоя книга.
твое письмо, твои родители, твой дом, masculine, твоя книга, feminine, твое письмо, neuter, твои родители, plural. The general rule about the modifiers мой and твой is that both of them agree in number and gender with the noun that they modify. Твой дом, masculine, твоя книга, feminine, твое письмо, neuter, and твои родители, plural. Ну, хорошо, хорошо. Again, let us practice with this. Итак, журнал. How can we use the modifier твой with this noun? Твой журнал. Твой журнал. Книга. Твоя книга. Твоя книга. Хорошо. Письмо. Твое письмо. Твое письмо. Телефон. Твой телефон. Ручка. Твоя ручка. Хорошо. Учебник. Твой учебник. Твой учебник. Ну, хорошо. Now let's do a little bit of written practice with твой. Итак, пожалуйста. I know that some of you may have this little animal at home. Кот. Кот. How do you say your cat? Твой кот. Твой кот. Masculine. But what do you do if your friend has a собака? Собака is feminine. It ends in a. So how do we say your dog? Твоя собака. Твоя собака. Okay. Let's work with this. Радио. Radio. It's a neuter noun. So how do we say your radio? Твое радио. Oh, let me write this down for you one more time. Твое радио. Твое радио. Хорошо. And let's work with друзья one more time. Друзья. Друзья. Твои друзья. Your friends. Твои друзья. Твой кот. Твоя собака. Твое радио. Твои друзья. Ну, хорошо. Хорошо. I know this might be a little bit overwhelming, but if you remember how to identify gender of a Russian noun, then it really isn't that difficult. You just have to memorize your masculine, feminine, neuter, and plural forms. With the possessive modifier мой, we have мой, моя, моё, мои. And what are the forms of the possessive modifier? Твой, твой, твоя, твоё, твои. And we do use these modifiers very often, very often. So let's work on this situation. Nina is introducing her friends to her family.
what is Nina going to say? She will start with something like «Познакомьтесь, пожалуйста». Please meet each other. «Познакомьтесь, пожалуйста». And then she will say «Это мой папа». «Это моя мама». «Это мой брат Максим». And then she will introduce her friends. Это мои друзья. So let's look at this. Познакомьтесь, пожалуйста. Это мой папа, my dad. Remember, papa is a masculine noun. So with it you have to use мой. Это мой папа. Это моя мама. Это мой брат Максим. And these are my friends. А это мои друзья. This is how Nina can introduce her friends to her family. Хорошо. Хорошо. And what you can do to practice with мой, моя, моё, мои is take your family pictures and identify everybody in those pictures, saying это мой папа, это моя мама, это мой брат, это моя сестра, это моя бабушка, это мой дедушка, а это мой кот и моя собака. Lots of practice there for you. Ну, хорошо. Хорошо. Right after this lesson, I want you to start working on your additional exercises. You do have to learn how to use мой and твой appropriately, how to change endings on modifiers. And remember, мой and твой agree in number and gender with the noun that they modify. And then your homework is exercise 2.4. So take your textbook, find lesson 4. On page 107, there's exercise 4.2, work on sentences 6 through 12. And get ready for a vocabulary quiz. A vocabulary quiz on divisions of the day and eating verbs. Start working on those possessive modifiers too, as you really need to learn how to use them so that when you have to use them, you don't have to think a whole lot. So, review notes taken during today's lesson. Итак, большое спасибо и до свидания.